So we can see essentiality and non-essentiality of mineral nutrition by doing certain hydroponic experiments, hydroponic culturing. So these are the classes total. Macronutrients are total 9, in which carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, okay, and other 3 potassium, calcium, and magnesium. So these are the total 9, and remaining out of 15, remaining are what you can say micronutrients. Okay, हे micronutrients are total 8. Okay. because 9 8 17 है ना, 17 असे म्हणजे 16 17 15 16 17 च्या रेंज मध्ये आहेत. So essential macro means they requires in more amount, whereas micronutrients means they are required in trace amount. They are present in very small quantity. No doubt both are of essential type. This part we have seen. Okay, now directly we will see. So what element that we were discussing, do you know, friends? माहित आहे कोणाला कोणता एलिमेंट आपण डिस्कस करत होता? So we have finished up to magnesium. Okay, magnesium deficiency that we have finished up, and we were dealing with the iron. Magnesium च्या नंतर पुढचा डायरेक्ट iron आहे. So friends, अगोदरचं थोडंसं आपण लिटिल बिट फास्ट घेतलं कारण अगोदर थोडंसं झालेलं आहे. आयर्न, फेरस, Fe++, Fe++, we call it as iron. Okay, here roles and properties important for its oxidation reduction properties. Okay, म्हणजे आयर्न प्रोटीन्स, सायटोक्रोम प्रोटीन्स आहेत ना, सायटोक्रोम प्रोटीन्स, त्याच्यामध्ये आयर्न खूप महत्वाचा रोल प्ले करतो. फेरस, आयर्न फॉर्म्स a locus of electron transfer in many enzymes, for example cytochromes, peroxidases, and catalases. Okay, so Fe3+ and Fe2+ means it easily oxidize and reduce. So Fe3+ easily get what you can say oxidized to what you can say Fe2+. Okay, so friends, मीटिंग, माझा आवाज येतो बाळा? रोहन, आवाज येतो ना? हो सर. आताच म्हणजे कनेक्टिव्हिटी चालली आली, थोडस नेट नेट अनस्टेबल आहे जरा, त्यामुळं मीटिंग रिकनेक्ट झाली. ठीक आहे, तसं 1-2 वेळ झालं तरी तुम्ही लॉग आउट होऊ नका. यू स्टे ऑनलाईन फॉर फ्यू मिनिट्स. इमिडिएटली द मीटिंग विल कंटिन्यू. ओके, म्हणजे लगेच मीटिंग संपली म्हणून तुम्ही लॉग आउट होऊ नका, कारण माझ्याकडचं नेट थोडं अनस्टेबल दाखवा लागले. कमीच्या स्पीडवर त्या ठिकाणी हे होतं. तुम्ही फक्त थोडा वेळ 1-2 मिनिट तसंच लॉग इन मध्ये राहा. नंतर जर समजा काही इम्पॉर्टंट किंवा काही महत्वाचा ऑब्स्टॅकल आला तर मग मी तुम्हाला व्हॉट्सअपवर मेसेज टाकून देईन कसं. सो द पार्ट व्हॉट यू कॅन से द आयर्न डिफिशियन्सी. ओके, so it forms a locus for locus म्हणजे जागा. Locus, it forms a locus for what? Transfer of electron on many enzymes. Cytochromes. Okay, म्हणजे सायटोक्रोम हे आयर्न प्रोटीन्स आहेत आणि त्या आयर्न Fe मुळेच इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होतं. ठीक आहे, so it also required for chlorophyll synthesis. Okay, so it's very important. If iron जर नसेल त्या ठिकाणी, then what will happen? Chlorophyll synthesis will not take place, and ultimately the leaves will not turn to green, so it will remains yellow, isn't it? So iron is a difficult cation for the plants to handle since it readily precipitate. Okay, so iron बऱ्याचशा सोबत
आयर्न फेरस हे बऱ्याचशा दुसऱ्या ह्याच्यासोबत प्रिसिपिटेट होतो. प्रिसिपिटेट म्हणजे दुसऱ्या सोबत रिॲक्ट होऊन संयोग पावणे समथिंग लाईक दॅट. ओके, रिॲक्ट होणे आणि त्याचं कन्व्हर्शन दुसऱ्या एखाद्या प्रोडक्ट मध्ये होणं. लाईक so it precipitate readily with some other chemical reactant. Yeah. Okay, so deficiency symptoms, as I told you that it involved in chlorophyll synthesis. If chlorophyll synthesis iron जर नसेल त्या ठिकाणी chlorophyll synthesis होणार नाही म्हणून so the leaves will face what you can say chlorosis, म्हणजे chlorosis पिवळे पडतील पानं, पिवळे and it will start from यंगर लीव्ह. जे नवीन पानं होतात ते पिवळे बनतात, पिवळे पानं तयार होतात त्या ठिकाणी. ओके, अँड आयर्न इज रिलेटिव्ह इमोबाईल आहे, ते लवकर मूव्ह होत नाही. सिमिलर टू मॅग्नेशियम डिफिशियन्सी एक्सेप्ट इन यंगर लीव्ह. ओके, म्हणजे मॅग्नेशियम डिफिशियन्सी मध्ये पण काय होतं, पानं पिवळे पडतात. तिथं पानं पिवळे पडतात, इथं आयर्न डिफिशियन्सी मध्ये पण पानं पिवळे पडतात. ओके, so this is the case. Okay, म्हणजे deficiency symptoms of magnesium and iron is a little bit of it is similar. Okay, आणि याच्या पुढे बघा आयर्न डिफिशियन्सी पूर्ण पिवळं पडलेलं पाणी. ऑल्सो आयर्न डिफिशियन्सी मध्ये नायट्रोजन मेटाबॉलिझम वर त्याचा इफेक्ट होतो. पुढे कुठेतरी येईल तुम्हाला नायट्रोजन, बिकॉज हिमोग्लोबिन जो प्रोटीन आहे, कुठला लेग हिमोग्लोबिन, तुम्ही नायट्रोजन मेटाबॉलिझम मध्ये कुठं रेफरन्स येईल, लेग हिमोग्लोबिन नावाचा एक एन्झाइम आहे. ओके, सो दिस एन्झाइम इज इन्व्हॉल्व्ड, इट प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन नायट्रोजन फिक्सेशन अँड इट इज द व्हॉट यू कॅन से मॉलिब्डोफ्लावोप्रोटीन. फ्लॅविन, मॉलिब्डोम आणि फ्लॅविन पण आहे त्या ठिकाणी. ओके, नेक्स्ट कॉपर. नेक्स्ट फ्रेंड्स, कॉपर 2+ डबल प्लस. सो the roles and properties important for its oxidation reduction properties. Okay, so it is very important because it readily oxidizes and reduces in the cell. Copper is an important component of several critical enzymes. For example, plastocyanin for synthesis, for photosynthesis, and cytochrome oxidase for respiration. Okay, it is important component of this enzyme. Plastocyanin for photosynthesis and cytochrome oxidase for it. So these cytochrome oxidases are they play important role in respiration phenomenon. Plastocyanin, you know it very well. So they are connected with photosynthesis. So it is photosynthetic pigment like that. Okay, cyanophysin like that. So friends, copper, it is important, but it should be present in what you can say less amount. Okay, जर कॉपरचं जर क्वांटिटी जास्त झाली, okay, so what will happen if copper is there in excess amount, then it will be toxic. Okay, टॉक्सिक आहे. आपण तुमचं बघा हे जे पेस्टिसाइड आहे, फंगिसाइड म्हणतो, कॉपर सल्फेट नावाचं हे कॉपर सल्फेट इज हायली टॉक्सिक. ओके, फक्त कॉपर, त्याच्यातला कॉपर जो आहे तो थोडंच वेगळा आहे. आपल्याकडे कॉपर म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो, तांब. ठीक आहे, आणि तांब हे थोड्या प्रमाणामध्ये शरीरासाठी चांगलं आहे, आणि जर ते जास्त झालं तर थोडस ते टॉक्सिक पण होतं. म्हणून बघा आपल्याकडे जुन्या घरामध्ये आय डोंट नो आता ती प्रॅक्टिस आहे का नाही ती, की आपल्याकडे तांब्याच्या घागरी राहायच्या, तांब्याच्या घागरी पाणी पिण्यासाठी. पाणी आपण तांब्याच्या किंवा पितळच्या तांब पितळेच्या घागरीमध्ये पाणी ठेवायचं आणि तेच पाणी प्यायचं आपण. पण आता आपण पाणी कशात ठेवतो, प्लास्टिक मध्ये ठेवतो. ओके, कारण कॉपर मध्ये थोड्याशा बॅक्टेरियल अँटी फंगल प्रॉपर्टीज आहेत. Friends, meeting is getting disconnected many times frequently. Okay, what is happening exactly with net connection? Copper deficiency symptoms. The plant needs very little copper, so that they are rarely deficient. Okay, त्यांना खूप कमी कॉपर लागतं,
त्यामुळे डिफिशियन्सी खूप कमी प्रमाणात त्या ठिकाणी दिसते. Experimentally, the copper deficiency leads to distorted and dark green younger leaves. Okay, distorted वेडेवाकडे पानं. पान नॉर्मल पान हे सरळ असतं, पण कॉपर डेफिशियंट असेल तर त्या ठिकाणी डिस्टॉर्टेड लीफ होतं, वेडवाकडं पान. So this is what the copper deficiency symptom. Next, molybdenum. ओके बघा याच्यावर molybdenum 6+. ओके आपण 2+, 3+, Fe 3++ होतं, पण इथं याच्यावर 6+ आहे. Roles and properties. So it is important for oxidation reduction properties. Again, it is a key component of nitrate reductase which functions as an electron carrier for nitrate reduction. Okay, म्हणजे नायट्रोजन फिक्सेशनची जी काही मेकॅनिझम आहे पूर्ण, so it is also important in the organism that can carry out nitrogen fixation. So the entire process of nitrogen fixation in the plant depends on this what you can say one enzyme. त्याला म्हणायचं लेग हिमोग्लोबिन आणि मॉलिब्डोफ्लॅवोप्रोटीन. मॉलिब्डोनम, लेग हिमोग्लोबिन एक आहे ना, मॉलिब्डोफ्लॅवोप्रोटीन, नायट्रिक रिडक्टेज. नायट्रिक रिडक्टेज इज मॉलिब्डोफ्लॅवोप्रोटीन. मॉलिब्डोनम, फ्लॅविन ॲडिनाइन. ओके ओके, NAD FAD त्याच्यामधलं मॉलिब्डोनम म्हणजे MO, MO, फ्लॅविन. ओके, FAD, फ्लॅविन ॲडिनाइन डायफॉस्फेट, त्या टाइप मॉलिब्डोफ्लॅवोप्रोटीन. ओके, so this involves in nitrogen fixation. Okay, it's very important. जर मॉलिब्डोनमची डिफिशियन्सी असेल, the plant will suffer from deficiency of nitrogen. So deficiency symptoms, most plant requires less molybdenum than other element. So deficiency is very rare. Molybdenum deficiency खूप कमी प्रमाणात लागतं कॉपर सारखं. So symptoms consist of what you can say intervenal chlorosis, and it starts from older leaves and it is movable. म्हणजे प्लांट मध्ये इकडून तिकडे मूव्ह होऊ शकतो. So young leaves may be severely twisted. ओके, म्हणजे गोल होणं, विपटेल डिसीज म्हणतो. विपटेल म्हणजे चाबूक, जसं गोल होतं चाबूक, त्या टाईपमध्ये. चाबूक असं लांब असतो, त्या टाईपमध्ये पान थोडे लांबकुळाने पण गोल होतात, सर्क्युलर त्याला म्हणतात. सो दिस इज मॉलिब्डेनम डेफिशियन्सी. मॅग्नीज, Mn. Roles and properties is important for oxidation reduction properties. A major role of manganese is in the removal of electrons from water during photosynthesis. बघा, हे खूप महत्त्वाचा प्रोसेस आहे. The major role of manganese is the removal of electron from the water during photosynthesis. So photolysis of water is very important in running the electrons in very beginning step of photosynthesis. Photolysis of water is important. What is photolysis? Splitting of a water molecule into H+, OH- and electrons in presence of light. Lysis of water molecule in presence of light into what? Proton, hydroxyl ion and electron. So that electron released by photolysis of water. Photolysis of water म्हणजे वॉटरचं रिमूव्ह, फोटोलिसिस झाल्यानंतर जे काही इलेक्ट्रॉन निघतो, तो इलेक्ट्रॉन हा दुसरीकडे म्हणजे इलेक्ट्रॉन कॅरियर मध्ये तो केला जातो पुढे. ओके, ही पुढची प्रक्रिया. सो इट प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्युरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वॉटर. मॅग्नीज ऑल्सो इज इसेन्शियल इन रेस्पिरेशन अँड नायट्रोजन मेटाबॉलिझम. ओके, याचा इथं पण रोल आहे. इट कॅन फंक्शन इफेक्टिव्हली in some metal catalyzed enzymatic reactions in which requires magnesium. Okay, so it acts as what you can say cofactor in some enzymes. So magnesium deficiency, however, deficiencies are rare since low amount is required. This is a micro element, kami लागतं. So and it is usually found in abundant amount in soil. The absence of magnesium causes disorganization chloroplast, thalaphoid. Okay, chloroplast आणि ह्याच्यामध्ये डिसऑर्गनायझेशन होतं and leads to chlorotic phenomena. Chlorotic म्हणजे chlorophyll disintegration.
पान पिवळं पडलं. Okay, most of the symptoms you will get it on leaves only. So this is the example of magnesium deficiency. Zinc Zn. Okay, so roles important in enzyme with oxidation reduction properties. Deficiency symptoms: intervenal chlorosis and inhibition of stem growth. Intervenal chlorosis होणं, chlorophyll डिसिंग and stem ची growth थांबणं. Leaf margins are destroyed and what you can say, pucker, P-U-C-K-E-R, pucker. Leaf margins are distorted, pucker. Okay, मार्जिनच्या त्याला काय म्हणतो आपण, एक प्रकारचे ड्राय होतात. ओके, आणि ड्राय होऊन so frequently I don't know what has happened to internet today. स्क्रीन दिसते बाळांनो? हो सर. तुम्हाला पण जाणवलं का मीटिंग डिस्कनेक्ट झाली ती? कारण माझं नेटचं कनेक्शन चाललं यायला त्याच्यामुळे हे थोडेसे प्रॉब्लेम यायला. हे काय व्हायला माहित नाही, कारण नेटवर्क हे कसं आहे की आपण त्या ठिकाणी हवामानाचा अंदाज एका वेळेस करू शकतो, हवामानाचा अंदाज करू शकतो, थोडा बहुत चुकेल हवामानाचा, पण ह्या नेटवर्कचा इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अंदाज कोणीच करू शकत नाही. एखाद्या वेळेस पाऊस पडेल किंवा न पडेल, म्हणजे आपण फोरकास्टिंग ऑफ वेदर वी कॅन डू with little bit precision, but forecasting of connectivity of network is very difficult. हे आता आपण तसेच अनुभव यायला लागेल. So friends, next is boron. Okay, boron आहे. So specific function is unknown. However, boron is found in cell wall complexes with raffinose containing polymer. Okay, raffinose हे एक शुगर आहे, त्याच्यासोबत बोरॉन सपोर्ट. इट इज ऑल्सो फाउंड इन फ्लोएम कॉम्प्लेक्स विथ सॉर्बिटॉल. ओके, सॉर्बिटॉल इज ऑल्सो शुगर. सो पोलन ट्यूब्स कॅन्ट इलॉंगेट विदाउट बोरॉन. बोरॉन हे पोलन ट्यूब इलॉंगेशन साठी बोरॉन हा खूप मोठा घटक, म्हणजे हे लागतो, बोरॉन लागतोच त्या ठिकाणी. सो इट occurs in hydroxy state BOH3. Some research suggests that the role of boron during synthesis of nucleic acid. Okay, so deficiency symptoms: several disorders related to disintegration of internal tissue, such as heart rot of beets and stem crack of cell. Okay, हे जे दोन प्लांट्स आहेत की ह्याचा आतमधला टिश्यू डिसइंटिग्रेट होतो, डिजेनरेट होतो. हार्ट रॉट ऑफ बीट, वरून बीट चांगलं दिसत, मधून त्या ठिकाणी वाळून जातं किंवा रॉट होऊन जातात. ओके, त्याला म्हणायचं. नेक्स्ट, सो दिस इज अ बोरॉन डिफिशियन्सी. नेक्स्ट, क्लोराइड Cl. So plants require frequently contains good deal of chloride, but it should be in very little amount. जर जास्त झालं तर ते हे पण खूप टॉक्सिक आहे. Again same issue, discontinuity. जवळपास एक 10 मिनिट आहे, 10 हो, we have still 15 minutes, 15 मिनिट आपल्याला, तरी पण ही प्रॉब्लेम यायला लागला. So this is the chlorine deficiency. Okay, next, role, signs and properties. छोटे छोटे आहेत बघा. इसेन्शियल सोडियम याने इसेन्शियल फॉर सम हॅलोफाइट्स, म्हणजे जे समुद्री किनारे असतात हॅलोफाइट्स त्याला म्हणतो आपण. सॉल्टी सॉइल मध्ये येणारे सोडियम कॅन रिप्लेस पोटॅशियम वेअर इट इज इंडिपेंडेंट. जर ठिकाणी पोटॅशियम नाही त्या ठिकाणी सोडियम काम करतं.
exact function is unknown, may be important for maintaining electrical equilibrium. ठीक आहे. सिलिकॉन, सोडियम हे सलाईन सॉइलमध्ये जास्त महत्वाचं आहे. सिलिकॉन abundant in soil, okay, absorbed from the soil in silicic acid. It is used by some plants to strengthen cell wall. सिलिकॉन आपल्या ह्याच्यामध्ये बघा, इक्विसिटमचं स्टेम हे खूप हार्ड आहे, बिकॉज इट कंटेन्स व्हॉट यू कॅन से सिलिकॉन. राईस भात मधला पांढरा असतो, तर त्याच्यावरची साळ असते ना, त्याला काय म्हणतो आपण, भुसा, साळीचा वरचा, ओके, तो हार्ड असतो. शेतामध्ये साळ बघा, ही कॅरिटी एकदम हार्ड असते. ओके, साळ आणि भात आम्ही त्याला साळ म्हणतो. आता तुमच्याकडे काय काय म्हणतात माहित नाही. जे काही शाळेच्या ह्याच्यामध्ये खाली म्हणजे भाताच्या ह्याच्यामध्ये पांढरा भात असतो, पण ते त्याच्यावर कव्हर असतात. ओके, त्याला आम्ही साळ म्हणतो आणि ते शेतकरी तेच पेरतात, पण ते हार्ड असतात. ठीक आहे. कोबाल्ट इट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स बट रिक्वायर्ड बाय द बॅक्टेरियड्स ऑफ फ्रूट. ओके, म्हणजे जे काही नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरियड्स आहेत ते लागतात, involved in the nodal formation, thus indirectly in nitrogen nutrition. Cobalt is required indirectly. It's a role indirectly nitrogen requirements. Okay, a summary. आता ही समरी आहे थोडी लिटल बिट. हे तुम्ही वाचू शकता, याच्यात असं फारसं काही महत्वाचं काही नाही. जे आपण जे डिस्कस केलं तेच. आता बघा, CHO हे तर स्ट्रक्चरल कॉम्पोनंट आहे. नायट्रोजन NPK हे तर कॉम्पोनंट ऑफ न्यूक्लिक ऍसिड नायट्रोजन आहे. कॅल्शियम मेजर कॉम्पोनंट ऑफ सेल वॉल. ओके, पुन्हा सिग्नल ट्रान्सडक्शन मध्ये रोल आहे. पोटॅशियम रेग्युलेट ऑस्मोटिक बॅलन्स. फॉस्फरस कॅरीज व्हॉट यू कॅन से केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP लाईक दिस. सो हे त्याचे रोल्स आहेत. शॉर्ट मध्ये मॅग्नेशियम क्लोरोफिल सिंथेसिस मध्ये सल्फर, अमायनो ऍसिड्स आहेत, सल्फाइड, कोफॅक्टर्स ऑफ सायटोक्रोम हा फेरस आहे. क्लोरीन, कॉपर वगैरे हे ऑस्मोटिक बॅलन्स मध्ये, आणि कॉपर हे फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर काम करतं. Manganese, zinc, molybdenum, boron, nickel, sodium and silicon. So these plays their specific role. Okay, त्याचा प्रत्येकाचा एक त्या ठिकाणी रोल आहे या टोटल प्लांटच्या ग्रोथ मध्ये. NPK out of this common mineral deficiency symptoms observed in the plant. So here symptoms हे पहिल्यांदा हे ते शॉर्ट मध्ये बघा, समरी मध्ये NPK नायट्रोजन इज कंटेंट ग्रोथ, पेल कलर, येलो ब्राऊन लिव्स होतात. पोटॅशियम मॉल्टेड क्लोरोटिक लिव्स, वेडेवाकडे पानं होणे, पिवळे पडणे. पोटॅशियम अगेन स्टंटेड ग्रोथ, डार्क ग्रीन लिव्स विथ डेड स्पॉट्स, नेक्रोटिक स्पॉट. मॅग्नेशियम मॉल्टेड क्लोरोटिक लिव्स, ओके, वेडेवाकडे क्लोरोटिक लिव्स, इंटरव्यू, कारण क्लोरोफिल सिंथेसिस होत नाही एमजी नसल्यामुळे. ओके, सेम थिंग्स, कॉमन मिनरल डिफिशियंसी सिम्पटम्स ऑब्झर्व्ड इन द प्लांट. ओके, हे आपलं जवळपास तेच आहे. फ्लोरोसिस होणं, मॉलिब्डेनम, इंटरमिडिएट फ्लोरोसिस. ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हॉट ऑल अबाउट दिस टॉपिक, मिनरल न्यूट्रिशन.